வணக்கம். மீண்டும் என் பாட்காஸ்ட்டுக்கு வருகை. வெல்கம் பேக் டு மை பாட்காஸ்ட். தம்பி சார் 2 வாரம் யூரோப் போயிருந்தார். யூரோப்லேருந்து நேற்று தான் வந்தார். யூரோப்லேருந்து வந்தோடனே தம்பி சார் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கார். லெட்ஸ் கெட் பேக் டு த பாட்காஸ்ட்டுங்கிறாரு. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ரீட் Law 38. உங்களுக்கெலாம் ஒரு டிப்பு. இந்த நிறைய ஸ்டாய்சிசம் பற்றி பேசுகிறோம். தம்பி சார் 2 வாரம் ஃப்ளாரன்ஸில் தான் இருந்துட்டு வந்தார். ஸோ அந்த மூடோடு திரும்பி நம்ம போகிறோம். ஸோ குட் டு ஹேவ். போறதும் ஸ்டாய்சிசம்க்கு என்ன சம்பந்தமானது சார்? ஃப்ளாரன்ஸ் சார், இட்டாலியில் தான் இந்த ரொம்ப பயங்கர வெயில் சார், தாங்க முடியாத வெயில். நம்ம ஊருக்கு வந்து சந்தோஷமே வந்து வெதர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. நானும் நல்லா அடிக்குது நம்ம ஊரில், மழை நானும் போனோன்னு இருந்தது. நானும் ஒரு வாரம் இல்லை, ஒரு வாரம் கேரளாவில் இருந்தேன். வெரி நைஸ் வெதர். கொச்சினில் இருந்தேன். ஃபோர்ட் கொச்சின் பார்த்தேன். நிறைய ஜூஸ், போர்ச்சுகீஸ், அந்த ஹிஸ்ட்ரிலாம் பார்த்தேன். எனிவே, so both of us took a break and we are back with Law 38. Law 38 படிங்க. Law 38. Think as you like but behave like others. If you want to make a show of going against the times and flaunting your unconventional ideas and unorthodox ways, people will think that you only want attention and that you look down upon them. They will find a way to punish you for making them feel inferior. It is far safer to blend in and nurture the common touch. Share your originality only with tolerant friends and those who are sure to appreciate your uniqueness. The reversal என்ன சொல்கிறேன்னா, once you're in a position of strength, in your power is established, at that time you can show your difference and show the distance between you and the conventional ways. You can be unconventional at the time when you have achieved your base of power. சொல்லுங்க ஆனந்த். இந்த லா என்ன சொல்கிறதுனா, ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு சேயிங் வந்து when in Rome behave like a Roman. இது எப்படின்னா, ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பில் நம்ம இருக்கோம். நம்ம ஒரு இப்போ நான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் இருக்கிறேன்னா, ஐ மே நாட் அக்ரி வித் வாட் ஆல் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சேஸ் ஆர் அவங்க கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம். சம் ஆஃப் இட் மே நாட் சூட் மீ. பட் இருந்தாலும் நான் அந்த பார்ட்டியில் இருந்தேன்னா அதை நான் சொல்கிறத பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ நிறைய சீனியர் லீடர்ஸ்லாம் மெம்பர்ஷிப் சேர்க்க மாட்டாங்க. அப்படி கிடையாது. தலைமை என்ன சொல்லுதோ அதை கேட்டு தான் ஆகணும். இல்லாட்டா கட்சியை விட்டு வெளில நின்று நீ கிரிட்டிக்காக இருக்கலாம். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸில், டீம் ஸ்போர்ட்ஸில் ஈச் பர்சன் இஸ் டிஃபைன்ட் அ ரோல். யூ கேனாட் தனியாக நான் எதாவது தனியாக பண்ணுவேன்னு பண்ணிங்கன்னா என்டையர் டீம் எஃபர்ட்டே வேஸ்ட்டாக போயிடும். இன்ஃபேக்ட் தோனியோட கிரேட் சக்ஸஸே என்னென்னா, அந்த 11 பேரில் யார் என்ன பண்ணணுங்கிறது தெளிவாக அவருக்கு தெரியும். அதை புரிய வச்சுருவார். அது பண்ணலைன்னா ரூத்லெஸ்ஸாக டீமை விட்டு கட்டிடுவார். திஸ் வாட் திஸ் சேஸ் இஸ் ஈவன் among ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் ட்ரூ. சம்டைம்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட் மே நாட் அக்ரி வித் வாட் வி சே. நம்ம லைட்டாக சொல்லி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் அந்த சப்ஜெக்டை நம்ம 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம். நீங்கள் ரைட்டுன்னு ப்ரூவ் ஆன அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்டே திரும்பி நீ பண்ண வழி ரைட்டுன்னு சொல்லுவார். ஸோ புலி வேஷம் போட்டால் பாட்டு இதை ஆடி தான் ஆகணும்பாங்க. ஸோ எந்தெந்த வேஷம் நம்ம லைஃப் ஃபுல்லாக வேஷம்தான் போடணும். ஃபாதராக வேஷம் போடுறோம், சன்னாக வேஷம் போடுறோம், ஹஸ்பண்டாக வேஷம் போடுறோம், ஃப்ரெண்டாக வேஷம் போடுறோம். அந்தந்த வேஷத்துக்கு என்ன நடத்தணுமோ அதை செய்யணும். நான் வேறு மாதிரின்னு தனியாக செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் சோஷியலி ஐசோலேட் ஆகிடுவீங்க, கார்ப்பரேட்லேயும் ஐசோலேட் ஆகிடுவீங்க, லைஃப் ஃபெயிலியர் ஆகிடும். கார்ப்பரேட்லேயும் கம்பெனி பாலிசி தப்புன்னு தெரிஞ்சாலும் யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் த ரைட் டைம் அண்ட் த ரைட் பிளேஸ் டு ஸ்ட்ரைக். அவசரப்பட்டு ஸ்ட்ரைக் பண்ணிங்கன்னா பாஸ் உங்களை ஏறி மிதித்து காலி பண்ணிடுவான். இது தெரியாமல் நிறைய இடத்துல நான் மாட்டியிருக்கிறேன். எப்போதுமே லேர்ன் டு பி கீப்பிங் குவைட் அண்ட் வெயிட் ஃபார் யுவர் டைம். சொல்லி பாருங்கள், லைட்டாக கேட்கலையா தென் அப்படியே ஆமாஞ்சாமி போட்டு வெயிட் பண்ணணும். வெயிட் ஃபார் தி டைம். அண்ட் அந்த கரெக்ட் டைமில் when you make the moves, everybody will fall in line. So this is what the law says. நீங்கள் சொல்லுங்கள் வினோத் சார். What he basically is talking about is patience. That patience is a virtue. And if you master your patience, in the long run, it will serve you. Most of us in life find it very hard to be patient. When we think of a new idea, we are desperate to share it. When we come out with a new discovery, we desperately want to talk about it. So what he says is, don't rush to do it. Take a moment, sit back,
and internally contemplate on what you are thinking while you continue doing whatever you're doing, and don't let out to people that your thought process has changed. This is very true, especially when it comes to things which people are very emotionally charged about. Let's say right now the norm of society is to follow a certain leader or to have a certain belief system, and you found out and you realize this system is not true, or the leader, what he's speaking, is like a false prophet. It is not wise to immediately go start saying, hey, this guy is wrong, he's a false prophet, what he says is not true, he's lying. In all probability, everybody will turn against you and they would probably crucify you for it. It is better off to take your time and bide your time and wait for the opportune moment when to strike, and when you do strike, to strike hard and deep. This is the essence of what this law is trying to say, is what I feel. என்ன சொல்றீங்க ஆனந்த்? இட்ஸ் ட்ரூ, பிகாஸ் என் லைஃப்லேயே இதுதான். நான் ஒரு அன்னோன் அனானிமிட்டியில் இருந்தேன் அண்ட் நாட் நோன். ஆன் அண்ட் ஆஃப் டிவியில் எக்கானமியை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன். வெரி ஃபியூ அண்ட் ஃபார் பிட்வீன். பட் ஐ வாஸ் நாட் பாப்புலர் பிகாஸ் அந்த ரெஜிமோட எக்கனாமிக் பாலிசிஸை நான் க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அண்ட் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எவ்ரிபடி வாஸ் enamored by that policies of that government, and I was criticizing it. So I was taking the brunt of it, but I wanted to stay by my convictions because I had nothing to lose. But because I was doing it, and luckily I got the timing right. The regime did mistake after mistake after mistake, and this gave me a big opening. Demonetization was a big opening, and even before anybody could jump on day one, I said it's wrong. That gave me a huge opening. For nearly 15 days I was roasted because I was the only one appearing on television and willing to say demonetization would end in failure. Now everybody says it ended in failure, but I was the only one to say. And even in my future party, at that time I was not in the party, even my future party was scared to say it was wrong. And but No, Manmohan Singh never said. He was always on. Manmohan Singh said it's wrong. From day one. Rahul Gandhi said it's wrong. But the party did not take a position, it's wrong. And some of my friends in the party felt that it might work. So, but I knew from day one it wouldn't work. News 7 the first day செந்திலோடே நான் வந்து it will not work ன்னு சொன்னேன். And it didn't work. அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் ஜிஎஸ்டியில் it gave me an opportunity again to show what was the flaw. The position the government took on cryptocurrency and peopleோட cryptocurrency மீனியாக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் எனக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. அகெயின் ஐ போர் தி பிரண்ட் ஆஃப் இட். பெருசுக்கு டெக்னாலஜி தெரியாது, பெருசுக்கு அறிவு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. Now of course I improved, right? So இது வந்து you should be willing to take intense pain. But I had nothing to lose. And because I got 3 or 4 in a row right, it really established me as an expert. And a common man முன்னாடி என் credibility வந்தது. But whereas my daily bread was not dependent on it, my career was not dependent on it, my life was not dependent on it. If my life, salary and earnings was dependent on what I was doing was a very stupid thing. Because if there was further delay, I couldn't have established myself. And என் சம்பளத்தையும் கட் பண்ணியிருப்பாங்க, என்னை நடுத்தருவில் நிற்க வச்சுருப்பாங்க. But because I was in a position where they couldn't hurt me financially, and I was not abusing anybody, so they couldn't file any case on me. And within 60 days, 90 days, whatever I said happened, it turned around. So, but it was a very difficult decision to make. Somebody who has a career, somebody who has earnings, and somebody who has a lot of stake in the system cannot take the risk I took. Correct. இது வந்து இந்த விவேகானந்தா புக் சீரீஸில் இருக்குது, கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் விவேகானந்தா. அதில் வந்து டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் பாயிண்ட் அவர் வந்து ஹி டாக்ஸ் அபவுட் ஆதிசங்கராவோட டிசைபிள் ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு, என்னன்னா ஆதிசங்கரா நீங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுடுத்தே, அண்ட் யூ நோ தட் தெர் இஸ் நோ காட் அண்ட் தெர் இஸ்
ரிச்சுவல்ஸ்லாம் அவங்களோட மீனிங்குமே இல்லை. That you know the essence of the universe. உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்கள் மோட்சம் அடைஞ்சிட்டு, why do you go around still temples and singing songs and participate in all these rituals when you know the truth? So அவர் அதுக்கு சொல்கிறார், when a man has a certain belief system, you cannot change it until he is ready for it. He says, though I know there is no weather god, Varuna in the sky, who is deciding on the wind, and though I know there is no sea god deciding on the fish, I cannot go tell a fisherman who goes every day to his local temple or a local deity கிட்ட போய் ப்ரே பண்ணி நீங்கள் எனக்கு கேட்ச் நல்லா இருக்கணும், இன்றைக்கி வெதர் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கும் போது அவர்கிட்ட நான் போய் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் இந்தமாரி கடவுள் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாதுன்னா அவருக்கு புரியாது. He'll think I'm a madman. Only when the person is ready for that knowledge, when he's ready, when he has a perception, when he's asking that question, important என்ன சொல்கிறேன்னா, நீ அந்த கேள்வி கேட்கும்போது தான் நீ பதில் சொல்ல முடியும், ட்ரூத்தை கொடுக்க முடியும். வராது எனக்கு இந்த ட்ரூத் புரியணும் அப்படின்னு கேட்க வரும்போது தான் நீ அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். நம்ம வேதிக் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டே அதான் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது, நம்ம வெஸ்டர்ன் ஸ்கூல் மாரி A ஃபார் ஆப்பிள், B ஃபார் பால்னு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. They'll wait for the mind to start inquiring. When the mind fertile இருக்கணும், when it starts inquiring, ஏன் இப்படி இருக்குது, அப்போ தான் நீ அதுக்கு ட்ரூத்தை சொல்ல முடியும். அதேமாரி if let's say you have a friend who's believing in all these conspiracy theories, நீ அவன்கிட்ட போய் இதெல்லாம் ஃபேக்கடா, இதெல்லாம் ஒன்றும் உண்மை கிடையாதுன்னு நீ சொன்னாலும் அவன் நம்ப மாட்டான். அவன் என்ன நினைப்பான், இன்னும் he'll believe in his system even more. ஏன்னா அவன் சிஸ்டம் சொல்லும் அதுமாரி எல்லாம் வருவாங்க, அவங்களாம் முட்டாள், ஸோ இன்னும் அந்த சாமியாரை நம்பி உட்காந்துருப்பான். ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு திடீர்னு அவனுக்கே ஒரு டவுட் வரும். அந்த டவுட் வரும்போது தான் நீ அவனுக்கு உண்மையை காமிக்க முடியும். என்ன சொல்றீங்க ஆனந்த்? I agree completely because I've gone through it. என்னை ட்ரால் பண்ணாங்க, நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஐ ரிமெம்பர் we both discussed before I became a public figure, we recorded the first video, that a lot of trolling will happen and we made a pact that I will never see comments and I will never see trolls. I'm being told that I'm trolled a lot in the last 3 weeks, memes. But I have not seen any of them. Some of them in good taste, some of them in bad taste. Some of it in bad taste, avunukku buddhi vakra buddhi. And everybody, like I said, Einstein சொன்ன மாதிரி, Newton சொன்ன மாதிரி, we are like children picking up seashells on the beach, while what we don't know is a huge ocean. தமிழில் சொல்லணும்னா, கட்டுறது கை அளவு, கக்காதது கடவுள் அளவு. That is, பெரிய ocean of knowledge is we do not know. What we know is very limited. So we should stick to know what we know and have the convictions to say, இது எனக்கு நல்லா தெரியும்னு. அதே மாதிரி ஒன் ஹூ இஸ் நாட் ரெடி ஃபார் நாலேஜ், அவன் தலையில் நீங்கள் நாலேஜை ஏற்றவே முடியாது. அவனாக என்றைக்கு ரெடியாகிறானோ அன்றைக்கி தான் நீங்கள் நாலேஜ் கொடுக்க முடியும். ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் திஸ். We went to Vivekananda, Shankara, my own life, and since interestingly he brought up Shankara, எங்கள் அம்மாவோட ஞாபகமாக நான் கொச்சின் பக்கத்தில் இருக்கிற காலடிக்கு போனேன். அந்த காலடியில் சங்கராவுக்கு ஒரு கோயில் கட்டியிருக்காங்க. I'm going there after 40 years. கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு. Sadly, like in Ramana Ashram, whatever Shankara didn't believe, they are doing it there and calling it Shankara Ashram. Sad. But அதுதான் வாழ்க்கை. Those who are ready will not come there. And those who come there do not understand Shankara. இதுதான் எனக்கு தெரியும். இதான் அந்த ஃபேமஸாக ஒரு இது இருக்குது. But they say Jesus Christ was not a Christian. Buddha was not a Buddhist. Muhammad was not a Muslim. But the humanity, after they are gone, they forget what they were talking about and we fixate on where they went, what they did. Same problem with Hinduism and Rama. Rama was never going around saying, you must build temples and do this and that. And he said, try to lead a life of example. But we have failed to do that. Anyway, Nandri Vinod, we had a great discussion. Let's wrap up the Balanced 10 Laws and go to the next book. Correct. Thank you. Thank you. Thank you.